ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। हरि ओम्. இந்த கீதையினுடைய 3வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் நினைக்கின்றேன். அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த கோரமான யுத்த கர்மத்தை எதற்காக என்னை செய்ய தூண்டுகின்றாய் என்று கேட்கின்றான். பகவான் எந்த ஒரு கர்மமும் பொதுவாக மனிதர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மங்கள், ஆற்ற வேண்டிய கர்மங்களை ஒரு பொழுதும் கோரமாக கீழானதாக பார்க்கக்கூடாது. யார் யாருக்கு எந்தெந்த கர்மங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த கர்மங்களை எல்லாம் ஆற்ற வேண்டிய கர்மங்களாக, நியத்த கர்மங்களாக பார்க்க வேண்டுமே தவிர, கர்மத்தில் என்ன கிடையாது, உயர்ந்தது தாழ்ந்தது, கோரமான கர்மங்கள், புண்ணியங்கள், பாப்ப கர்மம் அப்படின்னு கிடையாது. பாப்ப கர்மம் இருக்கிறது. பொதுவாக நான் சொல்லக்கூடிய நியத கர்மங்கள், நம்முடைய விதிக்கப்பட்டக்கூடிய கர்மங்களில் உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுன்னு பார்க்கக்கூடாது. பொதுவாக பாப்ப கர்மங்களை, நிஷித்த கர்மங்களை மட்டும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம். அதனால் கர்மத்தை செய்யாமல் ஒரு பொழுதும் ஞானத்தை அடைய முடியாது என்பதுதான் பகவானுடைய ஒரு உறுதியான எண்ணம். கர்மத்தினால் நேரடியாக மோட்சத்தை அடைய முடியாவிட்டாலும் கூட நம் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய இந்த கர்மங்கள் அது நம்முடைய மன தூய்மைக்கு காரணமாக அமைவதால், மன தூய்மையின்றி உயர்ந்த ஞானத்தில் திளைப்பது அல்லது உயர்ந்த ஞான விஷயங்களை உள்ளபடி புரிந்து கொண்டு நடப்பது என்பது மிகவும் சிரமம்னு சொல்றார். ஆகவே ஒவ்வொருவரும் கர்மத்தை மன தூய்மைக்காகவும் ஞானத்தை அடைவதற்கான தகுதியை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் கர்மங்களை செய்ய வேண்டும். யாரும் ஒரு க்ஷணமும் எந்த கர்மமும் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. ஆகவேதான் நியதம் குரு கர்மத்துவம் கர்மஜ்யாயோய கர்மணக ஷரீர யாத்ரா பிஜத்தே ந பிரசித்தியேத் அகர்மணக என்று சொன்னார். அதனால ஒவ்வொருவரும் நியத கர்மங்களை செய்ய வேண்டும் சொன்னார். இந்த நியத கர்மங்கள் என்றால் என்னன்னு நாம் பார்த்தோம். அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மங்கள்னு சொன்னேன். தட் விச் இஸ் என்ஜாயின்ட், ஆர்டைன்ட், டியூட்டி பவுண்ட், and we should not get disillusioned by these karmas. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி, இந்த நியத்த கர்மங்கள் கூட ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கர்மங்களை இடைவிடாது செய்தோம் என்றால், இந்த கர்மங்களை செய்யக்கூடியது உடலும் மனமும் தானே அப்படி. somewhere the body gets tired அப்படி, sometime the mind gets bored அப்படி. ஸோ உடலிற்கு ஒரு அயற்சி வரும். சில நேரம் மனதிற்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இட்ஸ் a boredom அப்படி. திரும்ப திரும்ப இதே கர்மங்களை செய்கின்றோமே அப்படி. there is no doubt karma tires people. at times karma binds also. கர்மம்ங்கிறது பந்தப்படுத்துகின்றதுங்கிறது பொதுவாக எல்லாருடைய எண்ணமும் அது. ஆனால் பகவான் சொல்கின்றார்,
கர்மங்களை சரியாக புரிந்து கொண்டு செய்தோம் என்றால் கர்மம் நம்மை எல்லா பந்தங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கும். அதனால் அந்த கர்மங்களை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் அப்படி நியத கர்மம்னா கர்த்தவிய கர்மம் தான் பார்த்தோம். இந்த கர்த்தவிய கர்மங்களை கூட அதை ஒரு தொழிலாக பார்க்கக்கூடாது. இஃப் யூ லுக் அட் இட் அஸ் அ ஜாப் அப்படி அது ஏதோ ஒரு வேலையாக இந்த நியத்த கர்மங்களை எல்லாம் செய்ய வேண்டிய கர்மங்களை எல்லாம் வேலையாக பார்த்தோம் என்றால் அது நமக்கு சில நேரம் ஒரு அயற்சியை கொடுக்கும் அப்படி. ஸோ வி ஷுட் லவ் வாட் வி டூ அப்படி. ஒன்று நாம் எந்த கர்மங்களை செய்கின்றோமோ அதை நாம் நேசிக்க வேண்டும்னு அதையும் சொன்னேன். அதர்வைஸ் சம்டைம்ஸ் தீஸ் கர்மாஸ் ஆர் பர்ஃபார்ம்டு ஃபார் சம்படி அப்படி. சில நேரம் இந்த கர்மங்களை எல்லாம் வேறு ஒருவருக்காக செய்கின்றோம் அப்படி. யாருக்காக செய்கின்றோமோ அல்லது எந்த நோக்கத்திற்காக செய்கின்றோமோ, ஒருவேளை நாம் செய்யக்கூடிய நோக்கங்கள் உயர்ந்த நோக்கங்களாக இருந்தால், நம் கர்மங்களை செய்யக்கூடியது உயர்ந்த மனிதர்களுக்காக நாம் செய்யக்கூடியதாக இருந்தால், இஃப் யூ லவ் தி பர்சன் ஃபார் whom you are performing the karma, or if you love the ideal for which you are doing particular karma, then there is no boredom. அதனால அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இப்போ கர்மங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது நியத கர்மங்களை செய்யும் பொழுது எந்த பாவனையோடு செய்ய வேண்டும்னு சொல்றாரு. See, this verse is very very important verse in பகவத்கீதை. இது பகவத்கீதையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். ஏன்னா பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் தான் இந்த யஜ்ஞம், இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நியத்தம் குரு கர்மத்துவம் தான் சொன்னார். இப்போ முதலாக நியத்த கர்மத்திற்கு he gives another word called யஜ்ஞம். எல்லா கர்மங்களையும் வேள்வி மனப்பான்மையோடு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். கர்மாஸ் டூ நாட் பைண்ட். அப்ப எந்த கர்மங்கள் பந்தப்படுத்தும், எந்த கர்மங்கள் பந்தப்படுத்தாது என்றால், எந்த கர்மங்கள் வேள்வி மனப்பான்மையோடு செய்யப்படவில்லையோ அந்த கர்மங்கள் அர்ஜுனா மனிதர்களை பந்தப்படுத்தும். மனிதர்கள் தாங்கள் செய்யக்கூடிய கர்மங்களை எல்லாம் ஒரு வேள்வி மனப்பான்மையுடன் அப்படி. குருதேவ் ஆல்சோ பியூட்டிஃபுல்லி புட்ஸ் இட் அப்படி. யஜ்ஞா ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்வார். It is more important. If the karmas are performed with yajna spirit, then such karmas do not bind them. So when karmas are performed with that kind of an attitude, certainly it will purify that person. அதனால தான் இந்த ஸ்லோகம் எவ்வாறு வேள்வி மனப்பான்மையோடு செய்ய வேண்டும். பட் இது கேட்கறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி அப்படி. But then, after long over the period of time, the world kicks us. People around you give all sorts of trouble. Over the period of time, when you learn from your own worldly experiences, then alone we will understand how to perform karma with yajna spirit. Otherwise, it is always performed with the ego spirit. The spirit of the ego, never comes down. So, ego needs some kind of a kick. அந்த ஈகோ கொஞ்சம் அடி உதையெல்லாம் படும் பொழுது கடைசியில் எந்த பக்கம் போகிறதுன்னு தெரியாத பொழுது கடைசியில் மேலே பார்க்க முடியும். ஸோ அதனால தான் இந்த சுகங்கள், இந்த துக்கங்கள், மானம், அவமானம், over the period of time when the jiva or the individual, the ego-centered individuality, when he goes through all kinds of these kind of experiences and learns from these experiences, இந்த அனுபவங்களிலிருந்து அதை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை படித்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு புரியும் அப்படின்னு. இப்போ பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்தை. அழகான ஸ்லோகம். यज्ञार्थात् कर्मणो nyatra लोकोऽयं karma-bandhanaḥ
tad-arthaṁ karma kaunteya mukta-saṅgaḥ samāchara. மனப்பாடம் பண்ணிடணும் இந்த ஸ்லோகத்தை. அந்யத்ர கர்மணக karma-bandhanaḥ bhavati. சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட். அந்யத்ர கர்மணக, அந்யத்ர கர்மணகன்னு என்ன அர்த்தம்? வேறு விதமாக செய்யக்கூடிய கர்மங்கள். லோகக அயம், அயம் லோகக, இந்த உலகத்தில், அல்லது இந்த உலகத்தை, அல்லது இந்த உலகில் எடுத்துக்கலாம். கர்மபந்தனக பவதி அப்படி, வேறு விதமாக செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் இந்த உலகத்தில் பந்தத்திற்கு காரணமாகின்றது, ஹேத்துவாகின்றது. வேறு விதமாக என்ன அர்த்தம்? அதனால முதல் வார்த்தை யஜ்ஞārthāt அந்யத்ர கர்மணக, வேள்வி மனப்பான்மையுடன் செய்யாமல், வேள்வி மனப்பான்மை இல்லாமல் எந்தெந்த கர்மங்கள் எல்லாம் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த கர்மங்கள் ஒரு மனிதனை பந்தப்படுத்துகின்றது. அப்படி அயஜ்ஞ கர்மக அப்படி. ஸோ அந்யத்ர கர்மம்னு என்ன அர்த்தம்? அயஜ்ஞபாவ கர்மணக, நாட் யஜ்ஞபாவ கர்மணக கிடையாது. வேள்வியோடு கர்மங்களை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, see, suppose if you do with this kind of yajna spirit, it elevates the performer also, and it adds a kind of a beauty and fragrance to the action which you perform. ஒரு கர்மத்தை வேள்வியோடு செய்தோம் என்றால் அந்த கர்மம் செய்பவனை அந்த கர்மமானது உயர்த்தும். நீங்கள் ஒரு கர்மத்தை செய்கின்றீர்கள் என்றால் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் உங்களை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும்ங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஒரு கர்மம் செய்து முடிச்சுட்டு எல்லாரையும் பார்க்கக்கூடாது. அப்படி எல்லாரும் நம்மளை பாராட்டுகின்றார்களான்னு. டோன்ட் லுக் அட் பீப்புள். அப்படி if you really do a karma with a kind of an yajna spirit, we will see that the very action itself will elevate you, not the people around you. You don't need anybody's certificate, because people will keep certificates stock. So different period of time they will issue different kinds of certificates to you. So that is not, you should not judge yourself by what this world says. So at least sometimes we have to be cautious about this world. But more important is, when the karma is performed with yajna spirit, it elevates the performer. The performer also grows, he goes up. There is a level of maturity when these people perform karma. You see, when Swamisivayogananda performed karma, when Gurudev performed karma, Adi Shankaracharya performed karma, for that people, any great people, when they performed karma, they have performed all the karmas in this very world, and they have also performed all this karma with people like you and me only. He never complained about anything. See the level of maturity, the level of growth. ஆத்ம ஞானம்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நம்ம எல்லாவற்றையுமே ஆத்ம ஞானத்திற்கு கொண்டு போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. Even when they talk, when they move around, when they behave, even some languages, when they use it, you have to be extremely careful that the actions you perform should elevate you, and it should add a kind of a beauty and fragrance to the actions which you perform. Then you always stay inspired. Then you don't need any external inspiration. You remain calm. You remain quiet. You stay completely transformed. And whoever comes in your contact, without being, uttering even a word, ஒரு வார்த்தை நாம் பேசாமல் கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்முடைய அருகாமையில் வருபவர்களில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். All this is possible only if the karma which you perform is performed only with the yajna spirit. Otherwise, karma becomes bondage. Then people around
you also, they bind you. அப்புறம் the whole thing, in the midst of all success, you may say that I am a most successful person, but within yourself there is only chaos. ஏன்னா எல்லா வெற்றிகளுக்கும், in spite of all achievements, கொஞ்சம் உள்ள பார்த்தோன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நிம்மதி கிடையாது. There is only confusions. And sometimes whatever we have created, எந்த ஒன்றை நாமே உருவாக்கணுமோ அது அழிவதற்கு நாமே கூட என்ன ஆயிடுவோம், நாமே கூட காரணமாக்கி விடுவோம். See, it is easy to build something. It is very easy to bring people also together. But to sustain all that over the long period of time, consistently, you see Gurudev, even after, he has left in 1993, Gurudev has left. But the work he has started, the movement he has created, it just keep moving up. It keeps growing up, inspiring millions of people. Even today, for the first time, somebody would have known about Gurudev. இன்னைக்கு தான் ஒருத்தர் வந்து சுவாமி சின்மயானந்தரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பார், படிச்சிருக்கலாம். He has not even seen it. Many of us have not seen him. It is not necessary that you should see them, because they don't remain only as a form. அவர்கள் ஏதோ ஒரு ரூபமாக இல்லை. The spirit which they left in this world, that yajna spirit with which they worked, that spirit is very much available. இருக்கிறதா இல்லையா? So they have not created any bondage in this world. They are not bound. இல்லைன்னா என்ன ஆகும், எல்லா கர்மங்களும் நம்மை பந்தப்படுத்தும். All the time you don't feel at ease. You don't feel at ease. நமக்கு ஒரு சௌகரியமே இருக்காது. எதுலையுமே என்ன இருக்கும், always there is a kind of a restlessness. Why this happens? Because we have not understood how to perform with an yajna spirit. நான் சொன்ன மாதிரி அது சுலபம் கிடையாது. பகவான் என்ன சொல்ல, yajñārthāt karmaṇo nyatra lokoyam karma-bandhanaḥ. இப்போ புரிஞ்சதா? இப்போ ரெண்டாவது வரை என்ன சொன்னார்? tad-arthaṁ. tad-arthaṁனா என்ன அர்த்தம்? yajñārtham. yajñārtham karma kaunteya. ஹே kaunteya, yajñārtham karma kuru. tad-arthaṁ karma kuru. நீங்க ஒரு குரு போட்டுக்கணும். நம்ம சும்மா tad-arthaṁ karma kuru, நியதம் குரு கர்மத்துவம்னு சொன்னார். இப்ப என்ன சொல்ற? yajñārtham kuru karmatvam. போன ஸ்லோகத்தை நியதம் குரு கர்மத்துவத்தை எடுத்துடுங்க அப்படின்னு. You have to keep replacing the earlier words. So நியதம் குரு கர்மத் yajñārtham kuru karmatvam. குரு கர்மத்துவம் yajñārtham. See, yajñārthama பண்ணுன்னு தான் சொல்ல முடியும், பண்ணி காமிக்க தான் முடியும். But you have to do it. The Lord may say that. Lord has demonstrated it. A guru can tell us. A guru can demonstrate us. But a guru cannot live our life. Even guru cannot do it. So that we have to live our own life. We should keep looking at them constantly. You should not go out of sight. You constantly look at them, how they worked, how they performed. So you should slowly build your own image. What kind of an image? Not a kind of a egoistic image. So you should become another altar of the divinity. So you should create your own image, with the beautiful, the aspect of divinity in your personality. There should be a touch of divinity should be there. I have been keep insisting this for so many times. அதனால tad-arthaṁ karma kaunteya. mukta-saṅgaḥ. Then என்ன அர்த்தம்? Then such a person need not practice detachment. என்ன அழகாக samāchara. samāchara means samyak achara. Just don't refrain from any responsibilities. Don't run away from the responsibilities. But mukta-saṅgaḥ. You are in the midst of all activities. You are doing everything.
கான்ஸ்டன்ட்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஹேப்பனிங் அரௌண்ட் யூ அப்படின்னு. சிருஷ்டியை பாருங்க, ஈஸ்வரருக்கு ஈஸ்வரர் அப்படிதான் இருக்கிறார். ஆனா என்ன இருக்கும், முக்த சங்க அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் இன்னும் பத்த சங்க, யூ ஆர் நாட் பவுண்ட். இப்போ முக்த சங்க அப்படின்னு யூ ஹவ் டிக்ளேர்டு தட் யுவர் ஃப்ரீடம், யூ ஹவ் டிக்ளேர்ட் யுவர் ஃப்ரீடம் அண்ட் யூ ஹவ் டிக்ளேர்ட் யுவர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படி. இன் திஸ் வேர்ல்டு don't expect freedom from others. Somebody has to free us. Somebody has to give us freedom. You're already free. You declare your independence. Work independently with people. When you are working with people also, be independent. The mukta-saṅgaḥ is independent na enna artham, ahankarathoda illa, not depending on anybody. A person who inspires everybody doesn't depend on anybody. பட் எல்லோரையும் அரவணைத்து கொண்டு என்ன பண்ணணும், யூ டேக் பீப்புள் அலாங் வித் யூ, டேக் எவ்ரிபடி வித் யூ அப்படி, பட் டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் எனிபடி அப்படி. முக்த சங்கஹ அப்படி, ஆல்வேஸ் பி ஃப்ரீ அப்படி. சமாச்சார அழகாக முடிச்சுட்டாரு பாருங்க அப்படின்னு. கடைசியில் முதல் வார்த்தையும் கடைசி வார்த்தையும் பார்த்தோன்னா யஜ்ஞார்த்தம் சமாச்சார, அவ்வளோதான். யஜ்ஞார்த்தம் சமாச்சார, வாட் எவர் யூ டூ அப்படி, யஜ்ஞார்த்தம் சமாச்சார. Now the Lord in Gita gives a new twist for this word yajna. So you can redefine this word. Lord has redefined it. The word before Krishna, yajna means, has a different meaning. You read Bhagavad Gita, the word yajna has got a different meaning. இப்போ பொதுவாக யஜ்ஞானா என்ன யஜ்ஞன்னா ஏதோ அக்னி காரியங்கள்னு, ஒரே அக்னி காரியங்கள். ஏன்னா ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா ஸ்வா, எப்போ பார்த்தாலும் somebody they will be putting, நீங்கள் அக்னி ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா, then there will be so many priests will be sitting there. Suppose அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் சொல்ற யஜ்ஞார்த்தம் karmaṇo nyatra loko karma-bandhanaḥ. அப்போ யுத்தம் ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி எல்லாரையும் இங்கே எல்லா இடத்துல இருந்து ரித்விக் எல்லாம் பிரீஸ்ட் எல்லாம் கொண்டு வா, பெரிய யஜ்ஞ குண்டம் பண்ணு, அக்னியை பட்டு ஸ்வாகா ஸ்வாகா ஸ்வாகான்னு அந்த யஜ்ஞமா பண்ண சொல்றாரு, அக்னி காரியத்தையா பண்ண சொல்றாரு. ஸ்வாகா சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. சம்டைம் பேக் somebody said I am every day I am going for yajna, I am going for ஹோமங்களுக்கு போறேன், யஜ்ஞங்களுக்கு போறேன்னு சொன்னார். ஐ வாஸ் ஒண்டரிங், நீங்கள் எந்த வேதமும் படிக்கலையே, ஒன்றும் படிக்கலையே, இவ்வளோ யஜ்ஞங்களுக்கு போகிறீங்க, இவ்வளோ ஹோமத்துக்கு போகிறீங்க எப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லை, ஸ்வாகா சொன்னால் 500 ரூபா கிடைக்கும்னாரு. சி சம்டைம் யூ ஜஸ்ட் சே ஸ்வாகா, என்னன்னா ஒரு 4ஓட 5 உட்காந்து ஸ்வாகா சொன்னால் என்ன, ஒரு 500 ரூபா ஒன்று கிடைக்கும். பட் தெர் இஸ் அன் அட்வான்டேஜ் இன் இட் ஆல்சோ. அப்படி ஸ்லோலி அப்படி போய் உட்காந்தோன்னா என்ன ஆகும், எல்லாரும் மந்திரம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, நாம மட்டும் ஸ்வாகா சொல்லி 500 ரூபா வாங்கணுன்னா நமக்கே கொஞ்சம் உறுத்தும். அப்படி அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏதாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு ஒரு ஆர்வமாவது வரும் அப்படின்னு. ஸோ நத்திங் ராங் இன் இட் ஆல்சோ, பட் தட் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் திஸ் சப்ஜெக்ட். பட் இட் இஸ், இங்கே ப்ரீஸ்ட் இல்லை, யஜ்ஞ குண்டங்கள் கிடையாது, யஜ்ஞங்கள் கிடையாது. தெர் இஸ் நோ அவுட்டர் ரிச்சுவல் அட் ஆல் அப்படி. ஸோ லார்ட் இஸ் நாட் டாக்கிங் அபவுட் அவுட்டர் ரிச்சுவல் அப்படி. அப்போ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் யஜ்ஞார்த்தம்? ஸோ வி ஹவ் டு டிஃபைன். ஸோ whenever you have to explain anything, you have to define that word. Etymologically, you have to define the word. Now, if you take the word yajñam, அதிலே ஒரு அத்வைத்தம் இருக்கிறது. The word yajñத்திலே there is a non-duality is there. And it gives you, if you derive it, அந்த வார்த்தையை நீங்கள் derive பண்ணீங்கன்னா, it gives you 3 kinds of meaning. The root is same. The word yajña comes from yaj. Yaj means to perform or to worship. Yaj. Now, normally if you see in the yaj word, நீங்க இந்த யஜ்ஞம்ங்கிற வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா, the first explanation is yajati iti yajñah அப்படின்னு சொல்றோம். yajati, yajatiன்னா தி பர்ஃபார்மர், யஜதி iti yajñah. யார் யஜ்ஞத்தை வேள்வி செய்கின்றார்களோ அவருக்கு பேர் என்ன அர்த்தம்? It is also, he is also called yajña. The one meaning of yajña is the one who performs the act. Yajati iti yajñah. So in that case,
தி பர்ஃபார்ம் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் யஜ்ஞ. இந்த யஜ்ஞங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கலாம்? இட் இண்டிகேட்ஸ் தி பர்ஃபார்மர். ரெண்டாவது என்ன? யுஜ்யதே அசௌ இதி யஜ்ஞः. So this is the second meaning. Yajyate aso yajñah means that which is performed is called yajña. You see the second meaning. First meaning enartham, the one who performs, that is also yajñam. Rendavathu meaning enna? Yajyate aso iti means that which is performed, the act of doing. ஸோ செயலை செய்யக்கூடியது. அப்போ செயல் என்ன அர்த்தம்? செயல் யஜ்ஞம் ஆயிடும். இப்போ முதல் அர்த்தத்தில் செய்பவரும் யஜ்ஞம் தானம். ரெண்டாவது அர்த்தத்தில் என்ன? செயல் என்ன அர்த்தம்? செயலும் யஜ்ஞம் ஆயிடும். மூணாவது என்ன இருக்கிறது? யுஜ்யதே அனேன, அங்க ஒரு அனேன சேர்த்துட்டீங்க. யுஜ்யதே அனேன அசௌ இதி யஜ்ஞः. அப்படி ஃபார் ஹூம் இட் இஸ் பர்ஃபார்ம்ட் ஆர் த ஒன் who is worshipped through this act, it is called yajñam. See, இந்த காரியத்தின் மூலமாக நாம் யாரை வணங்குகின்றோமோ, யாருக்காக இந்த காரியத்தை செய்கின்றோமோ, for the sake of whom the act is performed, then it is also called yajñam. Now இதிலே என்ன இருக்கு? The performer, the performance, for the sake of whom we perform, யாருக்காக நாம் செய்கின்றோமோ, இந்த மூணுமே என்ன அர்த்தம்? இந்த மூணுமே யஜ்ஞம் தான். சப்போஸ் மொட்டையா சொன்னா yajñārthāt karmaṇo nyatra lokoyam karma-bandhanaḥ இப்படின்னு சொன்னானுங்க. அப்ப நான் சொல்ல யஜ்ஞம்னா பர்ஃபார்மர் தான். அப்படி அப்ப எனக்காக தான் செய்யணும். எனக்காக yajñārthāt மீன்ஸ் ஐ டூ எவ்ரிதிங் ஃபார் do you perform some action for the sake of performer? Then only our ego will grow up. நான் எனக்காக தான் செய்யறேன், எனக்காக தான் செய்யறேன். ஸோ கடைசியில் நான் செய்யறதுல எங்க வரணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் ஒன்லி சி இஃப் யூ திங்க் தட் ஐ எம் டூயிங் ஸோ தட் இட் எலிவேட்ஸ் மீங்கிறது வேற. பட் ஐ எம் டூயிங் அப்படிதான் வேதங்களில் ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம் பவத்தின்னு சொல்லிடுறோம் அப்படின்னு. சரி, எல்லாரும் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறவங்களா இருந்தால் எல்லாரும் எனக்கு பிடிக்கும். அப்படி இது எல்லாரும் நான் சொல்றதை கேட்கிறவர்களா இருந்தால் எனக்கு பிடிக்கும். இது தென் the I, individual I, it gains, but it is not that yajñam. So when you say that yajñārtham, the performer, you do a karma, the karma is done not for the sake of the performer. So performer takes a back seat. The performer ஒரு ஓரமா கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும்? He has to perform, but அங்க அவர் எங்க உட்கார்ந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்திருக்கணும். Then there is an action. ரெண்டாவது என்ன அர்த்தம்? Do we perform some action for the sake of action? அப்படின்னு என்ன செய்யணுமேனு செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவோம். Suppose if you start doing something for the sake of doing, அப்புறம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அப்புறம் ஏதோ செய்யணும். ஞாயிற்றுக்கிழமையான என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூடியூப்பை திறந்து இல்லைன்னா இந்த ஜூமை திறந்து என்ன பண்ணணும்? ஐயோ பாவமாக 8 மணி வரைக்கும் நம்ம உட்காந்துருக்கணும்னு. சப்போஸ் இஃப் தி ஃபார் த சேக் ஆஃப் டூயிங், for the sake of only listening, அப்படின்னு நானும் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன். இஃப் வி ஆர் டூயிங் ஒன்லி ஃபார் த சேக் ஆஃப் டூயிங் இட், அப்படி வேர் இஸ் பியூட்டி, வேர் இஸ் ஃப்ராக்ரன்ஸ் இன் தட் கர்மா? அப்படி see, when the performer performs a karma for the sake of the performer, he doesn't elevate himself. If the action is performed for the sake of the action doesn't gather any beauty or fragrance. So ரெண்டு என்ன பண்ணணும்? ரெண்டு இருக்கணும். The performer is also important, the performance is also important, but the real meaning of yajñam is, it is said yajyate anena aso. So for one, for whose sake we perform that action, he should take தி ஃப்ரண்ட் சீட். யாருக்காக இந்த கர்மங்களை நாம் செய்கின்றோமோ அவர் தான் என்ன பண்ணணும்? அவர் முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கணும். ஸோ ஆல் தீஸ் யஜ்ஞாஸ் ஆர் பர்ஃபார்ம்டு பை ஹூ சேக். இப்போ இவ்வளவு அக்னி காரியங்களை எல்லாம் பண்றோமே,
இவ்வளவு அக்னி காரியங்களும் பொதுவாக யஜ்ஞம்ங்கிறது யாருக்காக செய்யப்படுகின்றது? யஜ்ஞம் செய்பவருக்காக யஜ்ஞம் செய்பவருக்கு பலன் கிடைக்கின்றது, அது வேறு. ஆனால் இந்த வேள்வி என்பது வேள்வி செய்பவருக்காக செய்யப்படவில்லை. அந்த வேள்வி என்பது வேள்விக்காக செய்யப்படவில்லை. அந்த வேள்வி என்பது வேறு ஒருவருக்காக செய்யப்படுகிறது. யாருக்காக செய்யப்படுகின்றது? இட் இஸ் டன் ஒன்லி ஃபார் தி சேக் ஆஃப் தி லார்ட். அவ்வளோ யஜ்ஞங்களும் யாகங்களும் யாருக்காக பண்ணுகின்றோம்? யாரை திருப்தி செய்வதற்காக செய்கின்றோம்? இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக. இறைவனை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இட் ஜஸ்ட் ஐ எம் யூசிங் தட் வேர்ட். அப்படி அதனால யஜ்ஞோவை விஷ்ணுகு. அதனால தான் வேதங்கள் சொல்லும் யஜ்ஞம்னால என்ன அர்த்தம்? யஜ்ஞோவை ஜீவக சொல்லலை. அப்படி யஜ்ஞோவை கர்மக எங்கேயும் சொல்லலை. யஜ்ஞம்னா செய்யறவன் தான் முக்கியம் அப்படின்னு. செய்யறவருக்கு ஒண்ணு, செய்யறவருக்கு தட்சிணை கொடுத்து அனுப்ப வேண்டியதுதான். அப்படி நல்லா செய்யுங்க, தட்சிணையை கொடுக்க வேண்டியதுதான். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே all the actions are only performed not to propitiate, to invoke, to worship the Lord. Therefore it is said the word yajna means the direct meaning, the primary meaning for the word yajna means Ishvara. Yajna means Vishnu. Now you read this yajñārthāt karmaṇo nyatra lokoyam karma-bandhanaḥ. அப்ப என்ன இடம்? ஈஸ்வரார்த்தாத் கர்மணோ யத்ர லோகோயம் கர்ம-bandhanaḥ tad-arthaṁ ஈஸ்வரார்த்தம் கர்ம kaunteya mukta-saṅgaḥ samāchara. Now you slowly bring, now you see the difference in சாதாரணமாக கர்மங்களை செய்வதற்கும், ஏதோ மனைவிக்காக செய்யறேன், கணவனுக்காக செய்யறேன், குழந்தை, இப்படிதான் எல்லாரும் சொல்லுவாரு. குழந்தைகளுக்காக செய்யறேன், உனக்காக தான் செய்யறேன், உனக்காக. யாரும் யாருக்காகவும் செய்ய வேண்டாம். யாரும் யாருக்காகவும் செய்ய வேண்டாம். You do anything, even if you are serving your husband, you are serving your wife, your family, your society, but end up you are performing all the karmas only for the sake of the Lord. Only for the sake of the Lord. When you do anything, keep Lord as the highest ideal. See, anything less than God, you are going to get into some problems. If you compromise in that, எந்த கர்மங்களை செய்தாலும் என்ன பண்ணணும்? இறைவனுக்காக மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும், ஈஸ்வரனுக்காக செய்ய வேண்டும். இல்லைன்னா இது குருன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு, இது நமக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. அப்படி ஈஸ்வரன் சொன்னா குருவுக்காக செய்ய. So all that we do, whatever the karma we do, ultimately we do it for Ishvara. We do it for God. And that Ishvara is not different from your own pure self. பூர்வ ஞானத்துல பார்த்தா யஜ்ஞார்த்தாத்னா என்ன இடம்? ஆத்மார்த்தாத்னு ஆயிடும் அது. ஆனா பட் தட் பர்ஃபார்ம் இஸ் நாட் தி ஈகோ. அப்படி கடைசியில் என்ன அர்த்தம்? இவ்வளவு கர்மங்களும் செய்யறதுன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்வரனும் குருவும் கூட எந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கிறார்கள்? ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கிறார்கள். So what should be your attitude? Your attitude should be that I am just doing only for the sake of the Lord. Anything less than Lord, ஒரு ரூல் வைங்க. எனிதிங் லெஸ் தென் லார்ட், இஃப் ஐ கம் டவுன் ஃப்ரம் தட், ஏன்னா அந்த குருங்கிற அந்த ஒரு சப்தத்துல இருந்து கொஞ்சம் நான் கீழே இறங்கி வந்துட்டேன்னு என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னு ஐ எம் கெட்டிங் இட் டு சம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரபிள். ஐ எம் trying to create bondage around me. I am binding myself and I am trying to bind people around me also. So you should not compromise from this attitude. Just think about it. If one is doing everything, if one is constantly thinking about the Lord, one is doing only for the Lord, I am only doing it as a Ishvara Seva. I am doing it only as a Guru Seva. Think about that person's bhavam. Think about that person's attitude. Whatever I give, it is only Ishwarartham. Whatever I receive, I receive it only from the Lord. When you keep, sometimes Gurudev also writes, suppose if you tell everybody God, 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 the people should, you should feel that connection with the God. நமக்கு பொதுவாக நம்ம கல்ச்சரில்
நமக்கு ஆரம்பத்திலேருந்தே சுவாமி பக்திங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடுறதால பகவானுக்காக பண்ணுன்னு சொல்கிறோம். பட் அதர்வைஸ் என்ன அர்த்தம்? இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு டெவலப் தட் கைண்ட் ஆஃப் டிவோஷன் டு தி லார்ட், என்ன டூ இட் ஃபார் சம் சுப்ரீம் காஸ். Don't do it for all petty things. Don't do it for normal things. In this world, there were so many great social reformers. There are great freedom fighters. They never believed in God also. But for them, country is their God. They took. அதனால தான் நம்ம மாத்ரு தேவோ பவன்னு சொல்றோம், பித்ரு தேவோ பவன்னு சொல்றோம், ஆச்சாரிய தேவோ பவ, அதிதி தேவோ பவ, ராஷ்டிர தேவோ பவ இஸ் தி another way. Rashtra Deva Bhavat. You just keep. Suppose you consider your own mother as your God, father as your God, your guru as your God. So keep some ideal for which you should work. Anything less than that is that you are causing a bondage. இன்னொன்னு, the ideal for which you are working should also be free. அந்த ஐடியலே எப்படி இருக்கணும்னா அது நம்மளை விடுவிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அதனால தான் கடவுளை நம்ம எடுத்து, பிகாஸ் லார்ட் இஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு, ஆல்ரெடி இஸ் முக்த-saṅgaḥ. லார்ட் இஸ் முக்த-saṅgaḥ. இஃப் யூ கீப் ஹிம் ஆஸ் யுவர் கோல் அண்ட் யூ ஒர்க் ஃபார் ஹிம், தென் யூ வில் ஆல்சோ ஒன் டே யூ வில் பிகம் mukta-saṅgaḥ. இஃப் யூ ஒர்க் ஃபார் எ பர்சன் ஹூ இஸ் டோட்டலி mukta-saṅgaḥ, ஒன் டே யூ வில் ஆல்சோ பிகம் mukta-saṅgaḥ. யூ காட் இட் அப்படி. வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் யூ கான்ஸ்டன்ட்லி ஒர்க் வித் துரியோதனா? யூ வில் பிகம் another துரியோதனா அப்படி. You will develop all the qualities of Duryodhana. If you are constantly surrounded by Krishna, you see all the Pancha Pandavas all the time, அந்த 5 பேரையும் விட ஒரு கொஞ்சம் உயரமா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆல் த டைம் பார்த்தா நடுவில் கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறாரு. அந்த 5 பேருக்கு நடுவில், திரௌபதிக்கு நடுவில், 6 பேருக்கு நடுவில் கிருஷ்ணர் தவிர அங்கே என்ன அர்த்தம்? அந்நியத்திர கர்மணம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படி. ஆல் த டைம் they were just looking up only to Krishna. See what Krishna Bhakti, what a bhavam. Now, are they not suffering இல்லையா? Now the problem now is, please understand, நீங்கள் எல்லா கர்மங்களையும் நீங்கள் ஒரு குருவிற்காக, ஈஸ்வரனுக்காக நீங்கள் செய்கின்றீர்கள்ங்கிற ஒரு பாவம், ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்துடுதுன்னா, see where is the place to complain? நீங்க யாரை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும்? அப்புறம் நீங்க எந்த காரியங்களை பற்றி கம்ப்ளைண்ட்? இன்னும் ஸ்கூல் குழந்தைங்க மாதிரி, என் ரப்பர் எடுத்துட்டான், என் பென்சிலை எடுத்துட்டான், என்னை லேசா கிள்ளிட்டான். You cannot do anything. You cannot. No, this is what happened when I went to Chennai. There was a very serious, see, you meet earnest practitioners. There was a person, he was telling, 25 years I am doing sadhana. 25 வருஷமா நான் சாதனை பண்றேன் சுவாமிஜி. இஸ் an elderly person அப்படி. நான் ரொம்ப பெரியவங்களா இருந்தால் காலை தொட்டு கும்பிட்டுடுவேன். லீவ் அலோன் ஆல் யுவர் சன்னியாஸ் அண்ட் இஃப் சம்படி சச் எ எல்டர்லி பர்சன் யூ ஷுட். தென் ஹி கம்ஸ் அண்ட் வித் ஒரு மணி நேரம் நான் பேசினதை கேட்டுட்டு ஏதோ ஹி கம்ஸ் வித், பட் எனிவே ஹி இஸ் மச் எல்டர் டு மீ. ஹி சேஸ் 25 வருஷம் நான் சாதனை பண்ணேன், பட் என்னால் காமத்தை ஜெயிக்க முடியல, குரோதத்தை ஜெயிக்க முடியல, லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரி, இதெல்லாம் என்னால், ஐ எம் நாட் கெட் அவுட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். But then is it possible that if the person doing 25 years of sadhana, spiritual sadhana, if he is not get over his own lust, greed, anger, their nature of reaction, இதெல்லாம் விட முடியலன்னா, then I said, the problem is, see, when you do sadhana, what is your goal for what you are doing? சுவாமியை பார்க்கணும்னு, ஏதோ தெய்வ தர்ஷனம் ஆகணும்னு சாதனை பண்ணணும், இல்லை ஆத்ம தர்ஷனம் ஆகணும்னு நீங்கள் அப்படி. அப்போ வேர் யுவர் ஃபோக்கஸ் ஷுட் பி? யுவர் ஃபோக்கஸ் ஷுட் பி ஆல் த டைம் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் கடவுள் இடத்துல மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும், உங்களுடைய ஞானத்தில் மட்டும்தான் இருக்கணும். நோ, யூ கான்ஸ்டன்ட்லி லுக் அட் ஒன்லி அட் தி காட். அப்படி நோ யூ ஆர் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாத்சரியம். No, these are all the things, it will be there, it will go. But the only problem is, நீங்க உங்க சாதனை பண்ணிட்டே இருங்க. The idea is, don't complain about all these things. எனக்கு காமம் இருக்கிறது, குரோதம், don't complain it. Don't make it a complaint. The more you complain about anything, you are paying more attention on it.
and you are losing your own confidence. உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்? உங்களுடைய நம்பிக்கையே போறது அப்படி. You should have absolute faith only in the Lord அப்படி. One day or other, Lord will leave everything to the Lord. No, leave the karma to the Lord, krodha to the Lord, moha to the Lord. Why do you take all these things? And why do you think that these are, don't complain. Never complained about anything. ஆனால் தான் இந்த உலகத்தில் கடவுளுக்காக ஒரு காரியத்தை செய்யறோம்னா, ஈஸ்வரனுக்காக ஒரு காரியத்தை செய்யணும், we have no right to complain. நம்ம குறையே சொல்லக்கூடாது. குறை சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. That is more important. See, the day we stop complaining about everything, we will start growing. See, maturity is all about growth. What is maturity? Maturity is not measured in terms of age, in terms of number of years that I have put. எனக்கு 25 வருஷமா நான் வேலை செய்திருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து it is not the sign of maturity. I can, after 25 years, still I can be an ignorant person. Ignorance has not gone up. Now you are again, you are saying 25 வருஷமா சாதனை பண்றோம். அப்ப சாதனை பண்றோம், நம்மளோட அட்டென்ஷன் எங்க இருக்கணும்? நமக்கு அந்த சாதனையில மட்டும்தான் நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படி. No, why do you complain about all these things? The moment you start complaining, then you are just slowly coming down from your ideal, your own faith. Start looking at your own, this is how people also, நம்மளை சுத்தி காம குரோதங்கள்லாம் இருந்துட்டே தான் இருக்கு. But don't complain. No, there is a difference between reporting a problem and complaining about the problem. Now, in case of the God, you did not report all these things to him because he knows it. Lord knows about, so you need not complain also. You need not report to the Lord also. You just have faith in him. Just do it. Just hold on to see. Somewhere, in spite of everything, things may go 6s and 7, they all go above our head. But somewhere we should not lose that hold. See, that what sustains your interest. That's what sustains your motivation. The person who leads, if he gives up that hold, then the whole thing, whatever he has created, that will crack down. You understood? When you say that I am doing for Ishwarartha, I am doing for Guru, then don't say நான் இவ்வளோ நாள் குருவுக்காக சேவை பண்ணுறேன், இவ்வளோ நாள் ஈஸ்வரனுக்காக சேவை பண்ணுறேன், எனக்கு இன்னும் சித்த சுத்தி ஆகலை, எனக்கு இன்னும் மன சுத்தமாகலை, எனக்கு இன்னும் ஆல் த டைம் பீப்புள், ஆல் த டைம் இஃப் யூஆர் கம்ப்ளைனிங், எனக்கு ஒன்றுமே ஆகலை, எல்லாம் படிக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் ஆறுதில்லை, எல்லாம் சுவாமி எல்லாம் பூஜை பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு ஒன்று. சப்போஸ் இஃப் யூ டிட், then you are belittling your own effort for whom you are doing, you are underestimating him. See, when you do for the Lord, you should invest all the faith only in your Lord. You should become totally helpless. You should become helpless. This is what more important. This is, suppose you, then ennagum, after some time you see that when you don't complain about all your own shortcomings. See, if there is a guru, we should report we can always report our problem. This is the problem. What should I do? See, when you report a problem, you don't involve any other factors in it. When you complain, then you are bringing people, you are bringing situation, then except you, everybody looks bad. That is a problem. But then you report a problem, then what? Even you are only reporting the problem. So you are not lowering yourself also. நாம கூட அதில் தாழ்ந்து போறது கிடையாது, நம்ம எதையும் பெருசாக பண்றது கூட கிடையாது. Then you are not involving anybody in it. See, this is the problem. This is the difference between reporting a problem and complaining about something. When you complain, you are bringing all the elements into, நீங்க எல்லாவற்றையும் என்ன பண்றீங்க? You bring everything. Then that becomes our tendency, that becomes our nature. Then we are more reactive. That means then we are slowly slipping from our ideal. This happens for everybody. அதனால தான் நான் சொல்றேன், இது 1 வருஷத்துல 2 வருஷத்துல நமக்கு இது புரியாது. நல்ல உத வாங்கி, அடி வாங்கி, மிதி வாங்கி, நல்ல மானம் அவமானம் சக்கையா
இந்த உலகம் நல்லா பிழிஞ்சு உங்களை எடுத்த அப்புறம் தான் என்ன ஆகும்? யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோ யத்ர. தென் யூ வில் ட்ராப். தென் யுவர் மைண்ட் அதர் தேன் தி லார்ட் அப்படி, அதர் தேன் தி குரு அப்படின்னு, யூ ஹவ் நத்திங் டு டூ. என்ன அர்த்தம்? தி இண்டிவிஜுவாலிட்டி நாட் ஓன்லி டேக்ஸ் தி பேக் சீட் அப்படி, slowly the individuality gets dissolved. It just gets vanished. You don't consider yourself as an individual at all. நாம ஒரு ஆளே இல்லைன்னு நினச்சிக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம போகிற இடத்துலலாம் சேர் எடுத்து போடணும், நம்ம போகிற இடத்துலலாம் பூர்ண கும்ப கொடுக்கணும், நம்ம போகிற இடத்துலலாம் மறுபடியும் ஜஸ்ட் இஃப் யூ கேன் பி 10-11 நம்ம இருக்கிறது தான் ஈஸ்வரன் விரும்புகிறார். அப்படி 10-11 சாதாரணமாக இருக்க வேண்டியது. See, never think or never claim that you are doing so much work. Then we will only seeking sympathy. You want to seek sympathy or you need grace. A person who asking for a grace doesn't complain. Sometimes when I have also met so many great people, I always reported a problem. My problems are always reported to them. The Guru only smiled at it. And the smile and it gives that means that he is taking care. Then whom we should have faith? Then Ishwar. Now you see this sloka. இது வந்து பர்சனல் சாதனைக்கு கூட சொல்றேன். பர்சனல் சாதனை ரொம்ப நாள் சாதனை பண்ண ஒன்றும் ஆகலைன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு. ஈவன் இன்ச் வி ஹவ் நாட் மூவ்ட். காரணம் என்னன்னா, we are just focusing attention only on the shortcomings. Sometimes we feel very low about ourselves. அதுதான் சொன்ன நத்திங் லெஸ் தென் ஈஸ்வரான்னு சொன்னேன். இப்போ புரியுறதா? when I utter that word, nothing less than Ishvara. Come what may. Anything can happen. Let mind behave in its own way. But another part of the mind just get hooked to the Lord, hooked to the Guru. No, we should never, take our focus away from that God. Away that can be God. அது சிவ பக்தியா இருக்கலாம், விஷ்ணு பக்தியா இருக்கலாம், குரு பக்தியா இருக்கலாம், ராஷ்டிர பக்தியாக இருக்கலாம். அதுக்கு தான் பக்தின்னு பெயர். பக்தினா அங்க என்ன எடுத்துக்கிறது? அங்க என்ன இருக்கு? பர்ஃபார்மர் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். இன் பக்தி எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, தெர் இஸ் ஒன்லி டு ஹூம் வி ஆர் டூயிங் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் இந்த ஸ்லோகத்தை இப்போ படிங்க. யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோ யத்ர லோகோயம். பட் ரிப்போர்ட் அ ப்ராப்ளம், not about complaining. See, our nature, that is how we just grow up. So you will see, இந்த பாம்பு ஒரு தோலை உரிச்சு அது எப்படி தன்னைத்தானே என்ன ஆகணும், தன்னைத்தானே அது புதுப்பித்து கொள்ளும். அது ஒரு பழைய தோலை என்ன ஆகும், உரிச்சு 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 அது போட்டுட்டு திரும்பி கூட பார்க்காதுன்னு பாரு. அது திருப்பி எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வச்சுட்டே இருக்கிறதா என்ன அர்த்தம்? See, is only you are adding another tinge to your guilt. What is the use of that guilt also? You remove that and throw away, just move that. இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று வாழ்வீர், சென்றது நீ மூடாத மூடரே நீர், எப்பொழுதும் சென்றதே சிந்தை செய்து கொண்டழிக்கும் கவலையேனும் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர். இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று வாழ்வீர். Look, then to your surprise, then everybody will look like God. After some time யாரை பார்த்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, see, that is the real விஸ்வரூபம். எல்லாம் கடவுளா தெரியும். அது விஸ்வரூபம்னா உயரமா போய் ஒரு இங்க இந்த பக்கம் ஒரு 5 தலையை ஒட்டி வச்சு இந்த பக்கம் ஒரு 5 தலையை ஒட்டி வச்ச உடனே it doesn't become விஸ்வரூபம். That is only the idea of Vishwarupa that we have shown you yesterday. We have only shown you the idea. The real thing is, then after some time you see godliness in everybody. Then naturally you don't see உங்களுக்கு what happens. There will not be any hatred. You don't compete with anybody. You don't hate anybody. And your love is unconditional. And you don't possess anybody. No, absolutely. When you do for a guru,
Ishwarartham. There is no sense of possessiveness at all. You don't possess anything. You don't possess. You feel sometimes you feel so light. Now, how to explain all these things? It is very difficult to explain. Therefore, now Krishna says, now, if you think about Lord Krishna, 126 years he worked like our Gurudev Andal. Now everybody went and complained to Gurudev. Now Gurudev will complain to whom? இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் அவரை வெறுத்தவங்க இல்லாமலாம் இருப்பாங்க, அவருக்கு பிரச்சனையை கொடுக்காதவங்க இல்லாமலா இருந்திருப்பாங்க. Then we all go and complain. He will complain to whom? பிகாஸ் அப்படி ஒரு ஆட்டிடியூடே இல்லைங்க. அது 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 சுவாமி, அது தெய்வம். அது see, that is how people look up to you. People should look at us. People should look up to us. That is where we should elevate ourselves. Ourselves. I always say respect is never demanded. It is always commanded. Now, அவ்வளோ கஷ்டங்களுக்கு அவருக்கும் கஷ்டங்கள் இருந்தது. And he also became sorrowful. One day he went to Narada. To Narada, he reported all his problem. He never complained of it. So my own kith and kin, see, my own family people, my own clan, Narada, they are not listening to me. They are all going to die in front of me. I am going to see the death of my own race. He reported this. Even Lord left that to fate. அது விதின்னு விட்டுட்டார். அப்படி சுவாமி அப்படிதான் இருந்திருக்கிறாரு. yajñārthāt karmaṇo nyatra lokoyam karma-bandhanaḥ tad-arthaṁ karma kaunteya mukta-saṅgaḥ samāchara. Now this is the word yajñārtham என்னர்த்தம் ஈஸ்வரார்த்தம், ததர்த்தம் என்னர்த்தம் ஈஸ்வரார்த்தம். நான் உங்களுக்காக பண்றேன், அவங்களுக்காக பண்றேன், உங்களுக்காக வரேன். See, these are all a sense of attachment, a sense of possessiveness. We should work people in a more detached manner. We should teach people what is detachment, not possessiveness, not hoarding people. இப்படியே எல்லாரையும் நம்மளுடைய கட்டுப்பாடு. ஒரு கிளாஸ் எடுத்தா அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ற 4 பேரையும் நம்ம கட்டுப்பாடுல இருக்கணும். நாம சொன்னாதான் அவங்க அங்க போகணும்னு. சப்போஸ் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் thinking about all these things, how many people you can control like that? This is the way of, then if it is working, then what about Bhagavad Gita that we have studied? So we should always understand that we are only working for the Guru. Then Chitta Shuddhi will happen. Otherwise it doesn't happen. Now Gurudev puts this word yajna in a modern term. He always says that it is a cooperative endeavor. So yajna is a cooperative endeavor. So what we today we call it as teamwork. Teamwork. Somebody can guide the team, but in the team all are equal. Each one is capable of doing something. All are not meant for same thing, but each one is capable of doing. All are important. Somebody may guide, but it is a teamwork. So it is a cooperative endeavor. ஒரு கூட்டு முயற்சி. So we all come together. So we all come together. We all have one goal. See, we all work only. ஒரு 10 பேரோ 20 பேரோ 100 பேரோ முக்கியம் இல்லை. But all of us should work only for ஈஸ்வரார்த்தம். ஒரு 50 பேர் இருக்கணும். 50 பேரை யாருக்காக ஒர்க் பண்ணணும்? 50 பேர் ஈஸ்வரார்த்தம் ஒர்க் பண்ணணும். 50 பேரும் என்ன பண்ணணும்? 50 பேரும் இந்த குருவுக்காக செய்யணும், ஈஸ்வரனுக்காக செய்யணும். அதுல ஏதாவது ஒண்ணு இருந்ததுன்னு வைங்க போதும். நீங்க 10 தக்காளி வச்சு அதுல ஒரு தக்காளி அழுகி இருந்த அந்த ஒரு அழுகின தக்காளி என்ன பண்ணும்? 9ஐயும் காலி பண்ணிடும்.
9 நல்ல தக்காளி சேர்ந்து ஒரு அழுகுன தக்காளி எப்பொழுதும் சரி பண்ணவே முடியாது அப்படி. So it is not how many people அப்படி. So that's what I said, don't go into these number calculations அப்படி. Numbers are not, they are myth. It isn't how many people you have that attitude. The Vivekananda said, give me 10, just 10 people அப்படி. Give me 10 youngsters அப்படி, who are selfless அப்படி, who are completely committed அப்படி. Who can work for this nation building. He said that I will change this entire world. He has not asked, give me எனக்கு 1000 பேர் இருந்தால் தான் முடியும், 10,000 பேர் இருந்தால் தான் முடியும், ஒன்றும் இல்லை. He just asked him, just give me 10 people. No, it is kind of a cooperative endeavor. It's sacrifice. So in cooperative endeavor, ஒரு கூட்டு முயற்சியில் ஒரு யஜ்ஞ பாவமா சார். யஜ்ஞானால இன்னொரு அர்த்தம் என்ன? யஜ்ஞா மீன்ஸ் இட் இஸ் a sacrifice. Yaj means to sacrifice. Now if you come together, we have to sacrifice our time. When we in yajna, we have to sacrifice our time. எனக்கு டைமே கொடுக்க முடியாதுன்னா then we have to sacrifice our time. Now if I have to come here, somebody has to come early morning, get up, whether that person takes bath or not, he has to come, he has to pick me up, and he has to go and get me dropped there. Without that, otherwise I cannot come here. So somebody has to sacrifice his time. Now nothing is free. The electricity bill has to be paid, mic has to be paid. So money is there. So somebody has to sacrifice money. Somebody has to sacrifice time. So all the time we have to do all these things. Then some labor. Some people has to labor. The greatest sacrifice is ego. So with all that, end of the day, we have to sacrifice our ego also. Clear? You know what is how far away we are from யஜ்ஞம்ங்கிறத பார்த்துக்குங்க. அப்படி இந்த யஜ்ஞத்திலிருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும். Why? After so many years of working also, or so many years of doing sadhana also, why transformation is not happening? ஏன் இவ்வளோ படிச்சப்பறம் கூட ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது, ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு. படிக்கிறது வேற, பார்க்கறது வேற. அப்படி. ஸோ யூ ஷுட் லுக் அட் இட். அப்படின்னு யூ நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டடி இட். யூ ஹேவ் டு லுக் அட் இட். அதை நீங்கள் என்னென்ன எங்கன்னு, வேர் இஸ் மை ப்ராப்ளம் என்ன பண்ண. சி சம்டைம்ஸ் இன்னொருத்தர் சொல்றதை விட இஃப் வி டிஸ்கவர் ஆன் அவர் ஓன் அண்ட் ரெக்டிஃபை இட், then it is wonderful. Because if somebody points out sometimes that ஏதாவது தப்பு இருந்தால் சொல்லுங்க, நம்ம படக்குன்னு சொன்னோன்னா என்ன ஆகிடும், then there is a problem also. So it is better to look at ourselves. See, that is another level of maturity. நம்மளுடைய ப்ராப்ளங்களை, நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை நாமே பார்த்து கொண்டு unbiased. Then you rectify it. You work on it. That is a different level of maturity. This is how every individual, this is how you, the relationship also, you don't, it doesn't become painful. In a living together after a long time, then our relationship becomes strained. It becomes so painful because we have not grown. So we have to sacrifice everything. Now when we say yajñam, over aspect on say all that, I've heard all this from Guruji also, from so many acharyas also. I've heard all this. Now யஜ்ஞான பண்ண, யஜ்ஞத்தில் என்ன இருக்கு? 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்று இதன்ன மம சொல்கிற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் என்ன? இதன்ன மம. அப்படி இதன்ன மமன்னு என்ன அர்த்தம்? திஸ் இஸ் நாட் மைன், திஸ் இஸ் நாட் மைன். ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட்? யூ ஜஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ் இட். திஸ் இஸ் நாட் மைன் மீன்ஸ் வாட்? யூ ஆர் சாக்ரிஃபைசிங் யுவர் செல்ஃபிஷ்னஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்திராய ஸ்வாக இதன்னம. இந்திராய ஸ்வாக வைங்க. முதல்ல நான் சொல்ல இதன்னம. ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் யஜ்ஞா என்ன அர்த்தம்? One aspect of yajna is you sacrifice. You time, you sacrifice money, labor, individuality, all that. Without that, it is not yajna. If you don't say idanna mama, then it is not yajna. Then rendavathu enna artham? Another thing, indraya swaha. It is not only idanna mama mattum illa appadina. See, one is called sacrifice, another one is called offering. On other hand, you keep sacrifice, and sacrifice பண்ணிட்டு இது பெஸ்ட் வே, நான் எல்லா கர்மத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டேன். But then there it is not only sacrifice, you have to offer also something. So indraya swaga means there is a kind of a offering also.
then there is a sacrifice. Offering is what you should do. At the same time, you should sacrifice. How wonderful concept of yajna. The Veda mantra says, karma kuru, karma tyaja. இது அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம். ஒரு இடத்துல கர்ம குருங்கிறது, இது அதே அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்கிறது, கர்ம தியஜங்கிறது. ஸோ கர்ம குருன்னா இந்திராய ஸ்வாக, கர்ம தியஜன்னா இதன்ன மம அப்படின்னா. யூ டோன்ட் டேக் credit for anything. Now I am telling you, if you don't take credit for anything, just see that this computer is on. Is on. So if you don't take any credit for what you do, then giving up is very easy. A person who takes credit for everything what he is doing for him, he cannot give up. அதனால தான் எதையுமே விடுறதுக்கு நாம என்ன பண்ணல அப்படின்னா, நம்ம தேர் பிகாஸ் இதெல்லாம் நான் சேர்த்தது, இதெல்லாம் நான் பண்ணது அப்படி. இப்போ ஃபாதர் இஸ் நாட் ரெடி டு கிவ் அப் ஹிஸ் ஓன் பிஸ்னஸ் டு ஹிஸ் ஓன் சன். ஃபாதர் ஆல்வேஸ் திங்க் தட் இதெல்லாம் நான் சேர்த்தது, உங்ககிட்ட கொடுத்தா நீ எல்லாம் கொடுத்துதான் பார். See, people are not ready to willing to part with it because they always think that they have done something. Then where is the question of idannamama? There is only indraya swaha, indraya swaha, indraya swaha, but there is no idannamama. But there is idannamama, but there is no indraya swaha. There is no offering. So no action, but only renunciation. See, action without renunciation is a problem. Then renunciation without any action is also a problem. Then Krishna gives you a new, this one you have to act. At the same time, you should develop an attitude of renunciation. Now, idhukku mele and yajñārthāt, how can I throw more light on it? So, in the language of Gurudev, if you read, see, these are all the slokas, go back, take Swamiji's commentary, read next 3-4 verses. You know, Swamiji has seen, if you Swamiji's commentary, even any atheist reads, any communist reads, he has to accept it. Because he gives you such an interpretation that he gives a new kind of a definition. That's such a wonderful definition. So what is the whole thing? Yajnana ennartham? Yajnana taniya panna. Enne taniya vittrunga. Aduvum kedaiyadhu. Neenga ellaroda enna vela sey. Enne taniya vittrunga. Cannot go like that. You have to work with everybody. Krishna worked with all intelligent people also. He worked with the fools also. He worked with everybody. He worked with everybody. In the he didn't run away. So there is a first enerkum. There is a coming together. Gurudev Araga solvaru. Yajna means first we all should come together. Clear? Coming together. Then second, coming together is very easy. We should sink all our differences. Not just coming together. Then coming together and we fight. We stand as one family and fight with each other. That is not our mode. We stand as one family, bound to each other with love, and we stand as one, we fight with each other, tooth and nail. It's not that. Sink all the differences. You are not bigger than the ideal for which you are working. You are not taller than the ideal for which you are not taller than Ishvara. You are much less. உருவமான வாமனர் உருவமான சின்னதாக இருக்கலாம், பலி வேணா பெரிய உருவமாக இருக்கலாம். பட் ஆல்ரெடி தி பலி வாஸ் சப்டியூட் பை தி வாமனா. ஸோ நாட் ஜஸ்ட் கம்மிங் டுகெதர், வி மஸ்ட் சிங்க் ஆல் அவர் டிஃபரன்சஸ். வேர் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் இட் ஹேஸ் டு பி அட்ரஸ். ப்ராப்ளம்ஸ் நீட்ஸ் டு பி அட்ரஸ்டு. யார் எந்த ப்ராப்ளத்தையும் சொல்லலைன்னா அப்புறம் தென் இட் க்ரோஸ் ஆல்சோ. தென் இட் பிகம்ஸ் கம்ப்ளைண்ட். See, initially it should not become a complaint. Initially it is a problem. You address the problem, you solve it. Unaddressed problems, or if the problems is viewed in different way, then it becomes complaint. Once it becomes a complaint, you can never solve it. That becomes personal hatred. This is what I understood in my 25 years of service. You tend to complain, it becomes personal hatred. Then we have to lose the people. There is no other, you don't have any other option. Then you have slipped from that spirit. Then we have to sink all the differences. Then another, give up selfishness. Slowly the third thing, Gurudev Sanada. Give up selfishness.
எப்போ பார்த்தாலும் நான் என்ன எதுக்கு எடுத்தாலும் நான். நீங்கள் உங்கள் பாலவிகார் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சோம் நீங்கள் போய் ஸ்டேஜில் நின்று அவங்களோட நின்று ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கங்க. இட் இஸ் குட். It is good. So each Balavikar Sevika, and after the program goes on with all that, but don't think that I am the Balavikar. This is my group. This is Chinmaya Balavikar. This is not somebody's Balavikar. So it is called Chinmaya Balavikar. So Chinmaya Balavikar is doing a program. See, this program is not great. That program there is no such. Give up all this kind of selfishness. Selfishness. Then find a common cause. அதுவும் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன், ஈஸ்வரார்த்தங்கிறது தான். அது காசாக சொல்ல முடியாது. ஃபைண்ட் ஒரு காமன் காசு. லோகஹிதம்னு வச்சுக்கலாம். பட் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி சொசைட்டி, ஃபார் பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் தி சொசைட்டி, பொதுவான ஒரு நலன். அப்படி எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், ஒரு காமன் காஸ் மஸ்ட் பி தேர். அப்படி தென் காட் அலோன் இஸ் அவர் கைட். அப்படி ஹீ இஸ் தி லீடர். அப்படி குரு அலோன் இஸ் தி லீடர். அப்படி நோ எவ்ரிபடி கேனாட் பிகம் அ குரு. அப்படி there cannot be too many gurus in one. There is only one guru. Then if you keep God in your mind, that is the best thing. It's more important. Then we understand this verse, yajñārthāt karmaṇo nyatra loko karma-bandhanaḥ. Now Krishna says, Arjuna, if you refuse to do your activity, without this kind of a spirit, you may take to sannyasa. You may leave all your duties. You may take to sannyas, but still, even that sannyas will bound you. In fact, the bondage of sannyas is more stronger than the bondage of doing household duty if sannyas is not understood in its true spirit. Who said sannyasa will not bind up? If it is something higher, then the bondage also, if it is not understood, the bondage also will be more. Therefore, tad-arthaṁ karma kaunteya. And you always know it is very easy for Krishna because yajñārthāṁ ஈஸ்வரார்த்தம் யார சொல்றாரு அங்கே நிக்கிறாரு. அதனால அது ரொம்ப ஈஸியா போயிடுது. அப்படி so for you and me, we have to imagine all these things. அப்படி but for them, they need not imagine, because right in the midst of them, such a towering personality. என்ன காணாம போகக்கூடாதுன்னு தலையில் ஒரு மயில்பீலி வேற வச்சிருக்கிறார். அப்படி people should identify. See, yes, get it. So there, அதனால don't take any decisions without looking at me. அதனால whatever you do, அப்படின்னு look at me. ஸோ அதனால தான் அந்த யுத்த களத்தில் எல்லாம் யுத்தம், பாண்டவர்கள் எல்லாரும் அர்ஜுனன் யுத்தம் செய்தான், பீமன் செய்தான். பட் நடு நாயகமாக அந்த பாண்டவர்களுக்கு இருந்தது யார் அப்படின்னு? then the Lord will guide. See, you should allow Lord to guide. You keep the Lord at behind, பின்னாடி ஒரு போட்டோ வச்சுட்டு you all நம்ம எல்லாம் முன்னாடி போயிட்டே இருந்தோம்னா சுவாமி பார்க்குற எனக்கு இங்கே என்ன வேலை, எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்லையே. if there is a work only he will come. எனக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை. See, if ego is engaged, if ego is busy, then where is it? அதுதான் கௌரவர்கள் படையில என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, யார் தலைவர்னே தெரியல. அப்படின்னு எல்லாரும் தலைவருங்கிறாங்க. So Duryodhana thinks he is the boss. Karna thinks he is the boss. Everybody thinks they are the boss. Now, where is the problem? There is a confusion. That means we have someone we should have look up to some. Then we will understand. Clear? இந்த ஸ்லோகம் புரியுறதா? tad-arthaṁ karma kaunteya. அதனால tad-arthaṁ karma kaunteya. அதான் கிருஷ்ணார்ப்பணம் மஸ்துனா, you just leave the whole war. ஈஸ்வரார்த்தம். then your personal sorrows-க்கு என்ன கிடையாது, வேலையே கிடையாது. mukta-saṅgaḥ samāchara. It's a beautiful verse. Then Lord says, one more reason I will give you, why you should go. Arjuna தலையில கையை வச்சிட்டான். Arjuna is finding many reasons to escape. No, Lord gives one after another reason why you should perform. இன்னொரு ரீசனா, சரி அந்த ரீசனையும் சொல்லு, அதையும் நான் கேட்குறேன். So Lord has got so many reasons. If you are not convinced by this reason, I will give you another reason. But Lord is always there.
I don't know why he should convince us, but still, I think convincing is his compassion, நினைக்கிறேன் நான். That's what I feel. All the time he is trying to convince us, he is with us. That is what he is more compassionate. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamadach Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari.